स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। সকলকে জানাই নমস্কার এবং বিশেষ করে আমরা ধন্যবাদ জানাই, নমস্কার জানাই প্রদীপ চক্রবর্তী স্যারকে, যিনি ওরাকেলের নাম আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই জানেন। ওরাকেল ট্রেনিং এর এক্স ডিরেক্টর ছিলেন। ওনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিকের উপর আজ বক্তব্য রাখতে চলেছেন উনি, যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইটস অপরচুনিটিস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস। এটা খুব ডিমান্ডিং অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং টপিক এখনকার যুগে। আমরা জানি সবকিছুতেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং আরো দিন দিন আরো বাড়ছে। আমরা এআই এর উপর প্রায় বলা যায় 80% নির্ভরশীল এখন আমাদের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে, কাজের জন্য। তো এই এআই কে কিভাবে ব্যবহার করলে আমাদের জীবন আরো সুন্দর এবং সুগঠিত হতে পারে এবং এর যে পিটফলস গুলো কি কি আছে, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অনেক নেগেটিভ দিকও আছে, সেই চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি, সমস্ত বিষয়টা নিয়েই প্রদীপ স্যার আমাদের সামনে আলোকপাত করবেন এই বিষয়ে। ওনাকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সেলের পক্ষ থেকে। আমি সরাসরি আর আমার বক্তব্য বিস্তারিত না করে ওনাকেই অনুরোধ করছি বক্তব্য শুরু করার জন্য। থ্যাংক ইউ জিৎ মহারাজ, এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শুরু করছি। তা artificial intelligence, of course, this is the latest buzz everywhere around the globe, everywhere in India also. এর যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ মহারাজ যেটা বললেন, তা আমি চেষ্টা করব কিছুটা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার, এবং আজকের এই আলোচনাটা একটা ফ্রি উইল ডিসকাশন হোক, সবাইকেও রিল্যাক্স করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে ঠিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করে ঠিক ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কিভাবে এলো, কি লেভেলে, কি স্টেজে আছে এখন, এবং এখনো বলা হয় নেসেন্ট স্টেজে আছে, তা কি স্টেজে আছে এবং তার কি কি অপরচুনিটিস হতে পারে, এবং নেগেটিভ দিক যেগুলো ব্রিচ করার ব্যাপার সেগুলো কি আছে। আমি আশা করি আমার কথা ভালো করে শোনা যাচ্ছে, তাই তো? কেউ একজন একটু কনফার্ম করুন যে আমার সাউন্ড ইজ কমপ্লিটলি অডিবল। অডিয়েন্স থেকে কেউ একটু বলবেন যে আমার সাউন্ড পুরো ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, গুড, থ্যাংক ইউ। সো আমি ডাইরেক্টলি প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি এবং প্রেজেন্টেশনে গিয়ে আমি করছি। আচ্ছা, আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখা যাচ্ছে তাই তো? একটু সেকেন্ড করবেন, তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি এটাকে আর মোডে দিচ্ছি না, এটা ফুল স্ক্রিনই প্রায় হয়ে গেল। তা আমরা যেটা কথা বলবো, আমি যেটা বললাম প্রথমেই, যে লেট ইট বি এ ভেরি রিল্যাক্স ডিসকাশন, কারণ আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বিরাট কিছু ভয় পাওয়ারও কিছু নেই, এবং বিরাট কিছু এটাকে গম্ভীরভাবে, মানে বিশাল কিছু ইয়ে করার দরকার নেই। আমরা একটু রিল্যাক্স ভাবে এটাকে নিয়ে চিন্তা করব আজকে। যে প্রথমে আমি যেটা করেছি, ফার্স্টে একটু ডিসকাস করে নেবো যে কনসেপচুয়াল এভলিউশন, মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সবাই জানে, আমি খুব বাড়াবো না জিনিসগুলো নিয়ে, এবং আপনারা যদি একটু মাঝে মাঝে সেকেন্ড করেন, যে তাহলে আরো আলোচনাটা আরো ফ্রুটফুল হয়, ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়, তা সেইটার চেষ্টা থাকবে। একটা কনসেপচুয়াল এভলিউশন একটা ব্যাপারটা আছে। তারপরে আমার যেটা পয়েন্ট হচ্ছে যে হোয়ার লাইজ দ্য ইন্টেলিজেন্স, আমরা যে ইন্টেলিজেন্স বলছি সেটা কোথায় লাই করছে। তা যাই হোক, সেটা অ্যালগরিদমিক পয়েন্ট থেকে আমরা দেখব একটা ব্রিফ ওভারভিউ যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি দে আর টকিং অ্যাবাউট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
তারপর হচ্ছে opportunity to make the difference. Yes, the AI opportunity, the great opportunity, and then we talk about the challenges, futures, what else. Okay, so artificial intelligence, আমি যদি ভাঙি artificial plus intelligence, তা সেখানে একটা একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট ছিলেন, এই পিটার মোরাভেক। তা এই ডায়ালগ যেটা, এই স্টেটমেন্ট যেটা, কম্পারেটিভলি ইজি টু মেক কম্পিউটার এক্সিবিট অ্যাডাল্ট লেভেল পারফরমেন্স। তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তা ব্যাপারটা হচ্ছে তারপরে যেটা হচ্ছে হ্যান্স মোরাভেকের যে স্টেটমেন্টটা, উনি একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবুর্গে ছিলেন। এছাড়া মার্ভিন মিন্সকি, যে উনি এমআইটির একজন স্পেশাল স্টলওয়ার্ড ছিলেন। Artificial intelligence, hard things are easy, easy things are hard, that's the challenge. তার মানে এই যে ক্যালকুলেশন, এবং এটার সাথে আমরা পরিচিত, যে অনেক টাফ টাফ ক্যালকুলেশনস, অনেক কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন, ভেরি স্পিডি ক্যালকুলেশনস, they are doing it. But when you say whether the baby is crying or not, so it's very simple questions of asking for human sense of it, তা সেখানে কিন্তু একটা ল্যাকিং এর ব্যাপার এসে যায়। সো ইজি থিংস উইচ এ বেবি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, but the neural network takes a long time to understand. So this is a huge debate going on, how intelligent is actually this artificial intelligence. And এই যে লাইনটা যেটা আমি রেড করেছি, দে ডোন্ট কেয়ার ইফ ইট রিয়েলি হ্যাজ এনিথিং টু ডু। আমরা একটা কিছু শিখে আমরা বুঝি যে শেখার পারপাসটা কি, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে মেশিন আমরা যে বলছি, আলটিমেটলি ইটস এ প্রোগ্রাম। তা সেটা যেটা একটা কিছু লার্ন করে সেটাকে স্পিট আউট করে আউটপুট দিচ্ছে, কিন্তু they are least bothered about what they are supposed to be learning. সেই অবজেক্টিভ ব্যাপারটা আছে কিনা, নেই। সেই অবজেক্টিভ ব্যাপারটা নেই, যদিও এই নিয়ে নানা রকম চর্চা হচ্ছে। এবং এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টাফস, তা এটা নিয়ে আমরা যদি যাই, তাহলে আমরা যেটা বলি, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই কনসেপ্ট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, দ্য এবিলিটি টু machines to perform tasks that typically require so human like intelligence. The human like intelligence, এই হিউম্যান লাইক কথাটা কিন্তু একটা ব্যাপার, এবং সেটা নিয়ে এখন খুব ডিবেট হচ্ছে, ওয়েদার ইটস হাউ মাচ ইট ইজ হিউম্যান লাইক। আমরা কি জানি যে আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স, সেই ইন্টেলিজেন্সের যে ফ্যাক্টরস গুলো এবং হাউ দ্য ইন্টেলিজেন্স হ্যাপেন্স, তো এগুলো নিয়ে কি আমরা সত্যিই ভালো করে জানি? তো যাই হোক, সেগুলো আমরা দেখবো। তো এখানে যে টিউরিং টেস্ট, অ্যালান টিউরিং একটা সেই, আর এখানে জন ম্যাকার্থি, এরা সব এমআইটি ল্যাবে। তা জন ম্যাকার্থি যেমন সেই 1955 মানে আজ থেকে বহু বছর আগে, 70 years before একটা প্রপোজাল দিয়েছিল যে জাস্ট 10 জন, আমাকে 10 জন দিন 2 মাসের জন্য, এবং আমরা একটা স্টাডি করব, এবং স্টাডি করে অনেক কিছু প্রমাণ করে দেবো। প্রচন্ড হাইপ ছিল যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক কিছু করতে পারে। মানে আমি যেটা বলছি 7 decades before, হ্যাঁ, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কথাটাও এই জন ম্যাকার্থিরই দেওয়া। এবং টিউরিং টেস্ট, অ্যালান টিউরিং এর নামে যে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়, এবং আমাদের যে নোবেল লরেট এবার যেটা পেয়েছিলেন তা ফিজিক্সে, তা উনিও অ্যালান টিউরিং অ্যাওয়ার্ড অনেকে পাই, দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য নোবেল অ্যাওয়ার্ড ইন দ্য কম্পিউটার এরিয়া। তো যাই হোক, কোশ্চেনটা হচ্ছে ক্যান মেশিনস থিঙ্ক, এটাই কিন্তু ফার্স্ট কোশ্চেন দিয়ে চালু হয়েছিল। এবং আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি, যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজারভার নিচে, এবং উপরে একটা কম্পিউটার আর একটা হিউম্যান, এবং একটা কোশ্চেন করা হচ্ছে, কোশ্চেনস রাউন্ড যাচ্ছে, কম্পিউটার একটা উত্তর দিচ্ছে এবং হিউম্যানও একটা উত্তর দিচ্ছে, কিন্তু এই যে রেফারি যে কোশ্চেনগুলো করছে, সে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না, তা সে দেখতে পাচ্ছে না। এবং সে যদি ডিস্টিংগুইশ না করতে পারে, তাহলে বোঝা যাবে যে এর সত্যি ইন্টেলিজেন্স আছে। তা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা খুব ভালো মতোই জানি যে এই ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়নি। হ্যাঁ, তার অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এখনো আমরা চ্যাট জিপিটি বা যে কোনো কিছুকে কোশ্চেন করলে আমরা খুব ভেরি ওয়েল
after a few questions we can easily make out that this is some machine answering my questions. So we are not in a state really we can distinguish. তো এইখানে এই এভলিউশনের কনসেপ্ট, তো সেখানে আমরা যদি দেখি যে একটা ব্রিফ টাইম লাইন, এগুলো অনেক ওয়েবসাইটেও এভরিবডি উইল গেট। অ্যালান টিউরিং টেস্ট দিয়ে চালু হয়েছিল, তারপরে জন ম্যাকার্থি 1956 55-এ আমি যেটা বললাম 55-এ ওই প্রপোজালটা গেছিল, তো 56-এ এটা হলো। তারপর যেটা জোসেফ ওয়াইজেনবার্গ এলিজা, যে ক্যাপেবল অফ হোল্ডিং কনভারসেশনস উইথ হিউম্যান। তারপর হচ্ছে ডিপ ব্লু, আইবিএম ডিপ ব্লু কাসপার্ভকে হারিয়ে দিল, কাসপার্ভকে হারিয়ে দিল। তারপর হচ্ছে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটস, সোনি একটা লঞ্চ করলো। তারপর এগুলো হচ্ছে, আমি খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না, কারণ এগুলো দিজ আর মোর অফ এ হিস্ট্রি। সো রুম্বা, সো দিজ আর লাইক বিভিন্ন সাইকেলে গেছে এবং বিভিন্ন রকম বেশ কিছু রেভলিউশনারি মানে ইনভেনশন দিয়ে এটা মাঝে মাঝে হাইপ হয়েছে, আবার মাঝে মাঝে এটা আবার বেশ ফেড আউটও হয়েছে। তো সেটাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সামার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইন্টার এইভাবে বলা হয়। এবং লেটেস্ট তো জিপিটি নিয়ে আমরা সবাই জানি যে জিপিটি যেটা হচ্ছে জেনারেটিভ প্রি-ট্রেন্ড, যেটা ট্রান্সফর্মার টেকনোলজি। আমরা যদি দেখি যে যেটা যেটা আমরা জাস্ট বললাম যে এআই অপটিমিজম চালু হয়েছিল এবং তখন দেখো, just if we see the curve is very high, the hype is very high that AI is coming now, but then it was not, see, till 1970, then it's fading out and almost going to the bottom. তারপর যেটা RISP, machines programming few expert systems and all that, computer systems, যেটা চালু রোজেনব্লাট বলে একজন আছে, আমি আবার ওই ডিটেলসে যাচ্ছি না। তা সেখান থেকে যে একটা এক্সপার্ট সিস্টেম ডিজাইন করা যেতে পারে। তা যাই হোক 1970, এবং তারপরেও কিন্তু ব্যাপারটা আবার সেই ফেডের ব্যাপারটা আসছে। এবং তারপর আমরা যেটা দেখছি যে 2010-এর থেকে যে একটা ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক, যদিও নিউরাল নেটওয়ার্কের কনসেপ্টটা আগেও ছিল, 2010-এর থেকে বেশ ভালো কাজ শুরু হয়েছে। এবং আমরা এখন কোন মুহূর্তে আছি, আমরা যদি 1950 থেকে চালু করে দেখি যে আমাদের এই অ্যারো যেটা দেখাচ্ছে, আমরা এখন এখানে আছি। এখন এই গ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা উপরে যাচ্ছে, উপরে যাবে কি না সেটা কিন্তু খুব গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এবং গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাচ্ছে না উপরে গেল, বা আমাদের যে ড্রিম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যে ড্রিমটা ছিল, যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কি করে মেজার করা হবে এবং প্রথম থেকে যে ড্রিমটা ছিল, আমরা এখন একটা ন্যারো এআই এর মধ্যে পড়ে আছি। আমি দেখতে পাচ্ছি না কেউ কোশ্চেন করলে আমাকে একটু স্টপ করিয়ে কোশ্চেনটা করবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমি এই ফুল স্ক্রিনে আছি, তো আমি দেখতে পাচ্ছি না যে কারা হাত তুলছে। যে ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক, যেটা এই লেটেস্ট কনসেপ্টস হচ্ছে, যেমন একটা ডগের ছবি দেওয়া হলো, এটা স্পিট আউট করবে। এই নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যে আমরা একটু ডিসকাস করব, তার নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যে থেকে তারপর যে হোয়াট স্পেসিস অফ দ্য ডগ ইট ওয়াজ, এবং সেখানে খানিকটা এবং এই যে বিভিন্ন লেয়ার অফ নিউরনস এবং সিমুলেটেড নিউরনস, একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরনের যে সাইন্যাপটিক কানেকশনস, যেটা আমাদের নিউরনে সাইন্যাপসিস থাকে, দিয়ে কানেকশনস হয়, আমাদেরটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রসেস পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে এক নিউরন থেকে আরেক নিউরনে হয়। এবং সব নিউরন যে প্রত্যেকটা আমাদের বিলিয়নস অফ নিউরন, সব যে কোনো অ্যাকশনে তো সব নিউরন অ্যাক্টিভেট হবে না, সব নিউরনকে অ্যাক্টিভেট করার দরকার নেই। একটা পার্টিকুলার কিছু, এই যেমন এখানে যদি আমার বিলিয়নস অফ নিউরনস থাকে, তাহলে অনলি ফিউ নিউরনস in a particular connection that will get activated. So that is the way it is understood, it is assumed that the brain works, and the same way concept is also there. এবং আমাদের যে নিউরাল নেটওয়ার্কের যে ম্যাথমেটিক্স, তাতেও এটা আছে যে অ্যাক্টিভেশন ফাংশনে গিয়ে আমার দরকার নেই সমস্ত নিউরনকে অ্যাক্টিভেট করার। তা সেইটা আমরা দেখবো যে কোন নিউরনকে। তো এইগুলো হচ্ছে নানা রকম হাইপ এসছিল, দ্য গার্ডিয়ানস, কম্পিউটার্স নাও বেটার দ্যান হিউম্যানস। আমি জাস্ট দিয়েছি আর কি, যে গুগল সফটওয়্যার, এই যে আলফাগো, মানে চেস তো হয়েছেই, চেসে হয়েছে ডিপ ব্লু কাসপার্ভকে হারিয়েছিল, কিন্তু সেখানে অনেকেই কোশ্চেন করেছে কাসপার্ভকে হারিয়েছে, কিন্তু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট তো দেখালো না, এবং কাসপার্ভ
এবং তারপরে আইবিএম এর ডিপ ব্লু কাসপারভকে হারিয়েছে, এইটাই প্রচার হয়ে গেল। আর তারপরে এটা প্রচার আর হলো না যে তারপরে বহু কাসপারভের থেকেও অনেক লো র্যাঙ্কের অনেক চেস প্লেয়ার, তারা যে ডিপ ব্লুকে হারিয়েছিল, সেইটা কিন্তু প্রচার হয়নি। অর্থাৎ once in a while you beat Kasparov and Kasparov got dejected, but human emotions টা সেখানে হলো না। দুটো স্পোর্টস প্লেয়ার যখন হ্যান্ডশেক করে, আমাদের তো কোশ্চেনটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ইমোশনস এগুলোকে সিমুলেট করা, তো সেইখানে কতটা আমরা যেতে পারছি, তো সেই প্রশ্নটা। যাই হোক, কিন্তু আলফাগো সেটা চেসে আমাদের যে একটা নাম্বার অফ ইয়ে আছে, কিন্তু এখানে মাল্টি লেভেল ইন্টেলিজেন্স লাগে। এই গো চাইনিজ বোর্ড গেম যেটা গো, তো সেটা আলফাগো, এটা একটা লেটেস্ট, মানে 2016-তে। এটা গুগলের যেটা বানিয়েছে সেটা দ্যাট ডেফিনেটলি ইজ মোর মেরিটোরিয়াস দ্যান হোয়াট ইট ওয়াজ। আমি যেই প্রসঙ্গটা আসছিলাম, যে আমাদের কতগুলো টার্ম আছে, ন্যারো ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সুপার ইন্টেলিজেন্স। তা ন্যারো ইন্টেলিজেন্স যেটা সেটা আমরা যেটা বললাম, যে একটা মেশিনকে একটা কাজ দেওয়া হবে এবং সে পার্টিকুলার সেই জিনিসটা সে করবে, তো সেই জিনিসটা সে করবে এবং তার বাইরে সে কিছু করতে পারছে না। সেটা, এবং যেটা এখনকার যে স্টেটটা, দিস ইজ এ ন্যারো ইন্টেলিজেন্স। এবং জেনারেল ইন্টেলিজেন্স আমরা পরের পেজে আমি একটা ডায়াগ্রাম রেখেছি। তো জেনারেল ইন্টেলিজেন্সটা দেখলে আমরা বুঝবো যে মানে আমাদের অ্যাম্বিশনটা কি, এবং তারপর সুপার ইন্টেলিজেন্স ওয়েদার সেই লেভেলে আমরা যেতে পারবো কিনা, যাওয়াটা তো লক্ষ্য, এবং সায়েন্টিস্টরা তো সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে। এইখানে আমরা যদি একটা, যেমন ন্যারো এআই হচ্ছে একটা চেস খেলছে, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে ভয়েস প্রসেসিং করছে, আরেকটা সেলফ ড্রাইভিং কার্সে আছে, হ্যাঁ। তা প্রত্যেকটা ডোমেইন স্পেসিফিক একটা স্পেসিফিক টাস্কে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে, তো সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে কম্বাইন করে ক্যান ইট দ্য সেম এজেন্ট, can it understand what you are asking him now to do, and that asks to get into a different domain, a different task। তার মানে মাল্টিপল লেভেলস অফ ন্যারো, এটাকে আমরা কম্বাইন করে একটা বলতে পারি যে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স জিনিসটাকে ডেভেলপ করা যায় কিনা। ইট ক্যান প্লে চেস, ইট ক্যান ডু ভয়েস রিকগনিশন, ইট ইজ এবল টু ডু সেলফ ড্রাইভিং, ইটস এবল টু চ্যাটবট। তার কারণটা কি, আমাদের তো টার্গেট হচ্ছে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সটাকে, মানে প্রত্যেকটা আলাদা পিস যদি আমার থাকে এবং তারা যদি ইন্টেলিজেন্ট থাকে, সো হোয়াট ইট উইল হ্যাপেন, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড consists of a lot of small intelligent items, but nowhere we are getting a generic human kind of intelligence in one place। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এই যে আমব্রেলা, যেটা ইজ আমব্রেলা কনসেপ্ট, মেশিন লার্নিং এর মধ্যে আছে, নিউরাল নেটওয়ার্কস ইজ পার্ট অফ মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স অ্যাপ্লিকেশনস, রোবোটিক সেন্সারের মধ্যে দিয়ে কাজ করে এবং সেন্সার সিগন্যাল গুলোকে প্রসেস করে। তারপরে এক্সপার্ট সিস্টেমস, ফাজি লজিক অর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। আমরা যদি এই বাদিকে দিকে ডিপ লার্নিং, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স, বিজনেস অ্যানালিটিক্স অনেকদিন আগেই আছে, এখন তো সবকিছুর মধ্যেই বিজনেস অ্যানালিটিক্স টুলগুলোর মধ্যে এআই এমবেড হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং পার্টটা এমবেডিং হচ্ছে, যেটা কিনা সফটওয়্যারের ট্রেন্ড। এটা কিন্তু কোনো এআই এর জন্য ইউনিক ট্রেন্ড না, এটা আগেও ছিল। যে কোনো নতুন যে ইন্টারনেট টেকনোলজি, যেমন সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব এনাবলড হচ্ছিল, তো সেই রকম সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন এআই এনাবলড হতে পারে। তার মধ্যে কিছু লার্নিং ফ্যাক্টরস থাকতে পারে। তো স্পিচ, ভিশন, কম্পিউটার ভিশনস, ক্লাসিফিকেশনস, ক্লাস্টারিং, ট্রান্সলেশনস, so machine learning, natural language, if we see, it's a factor level, speech, expert system. So all this is an umbrella. This is an umbrella term. But you remember the term machine learning, because that's the major umbrella through which আমরা যেটাকে অ্যাচিভ করছি। তা মেশিন লার্নিংটা কি, তা আগেকার যে ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রামিং এ যেটা আমরা ডেটা থাকবে, আমার কাছে ডেটা থাকবে, রুলস দেবো, আনসার পাবো, এখানে তো পুরো উল্টো হয়ে গেল। আনসার থাকবে, ডেটা থাকবে, আনসারও জানা, এবং তার থেকে আমি রুলস খুঁজে পাচ্ছি, মানে প্যাটার্ন খুঁজে পাচ্ছি। তো দ্যাট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। 1959 যে মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল যে মেশিন লার্নিং, the machine learning is the enabler
of these the statistical methods, algorithms, আমরা এগুলোতে আসবো। তো এইগুলো হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর। তো এইটাই হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স আমাদের ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রামিং এর সাথে এমএল প্রোগ্রামিং এর। এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। তা আমরা, এবং ডিফারেন্স ইজ আপসাইড ডাউন, 180 ডিগ্রি ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যাপ্রোচ। নাও আমাদের যেটা লজিক অ্যান্ড রুল বেসড অ্যাপ্রোচ, এটা আমি যেখানে রেখেছি যে যেমন টার্বো ট্যাক্স, মানে ট্যাক্স প্ল্যানিং ইয়েতে সাহায্য করবে, কিন্তু আমাদের গুগল ট্রান্সলেট হচ্ছে প্যাটার্ন বেসড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং করে করবে। তা সেইগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল এমএল মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ। আর উপরেরটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচ, এবং হাইব্রিডও হতে পারে, মানে হাইব্রিডও হতে পারে, যে ইটস নট নেসেসারি দ্যাট এন্টায়ারলি ইট উইল বি দিস এন্ড দিস, মানে এই দুটোর কম্বিনেশনও হতে পারে। আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে যে অর্থাৎ আগে কি ছিল, থিওরি, হাইপোথেসিস, অবজারভেশন অ্যান্ড কনফার্মেশনস। হাইপোথেসিস, এখানে আমরা একটা রুল প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, ইউজ ফর প্রেডিকশনস, অ্যান্ড দেন তার থেকে একটা ডিডাকটিভ লজিক দিয়ে আমরা আনসারটাকে খোঁজার বার করছি। এটাকে আমরা ইন্টেলিজেন্স জানতাম, এখন তো পুরো উল্টো হয়ে গেল। হ্যাঁ, হাইপোথেসিস, প্যাটার্ন খুঁজে অবজারভেশন এবং ডেটা থেকে আমি, সেই জন্য আমি বলছি যে অ্যারোটা যদি আমরা দেখি, সেম জিনিসগুলো আমাদের একটু জাস্ট উল্টে গেছে। তা সেটা কি এক ধরনের রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে? মানে এটা এক ধরনের, মানে আমরা ডেটা নিয়ে আমরা একটা লজিক অ্যাপ্লাই করে তার একটা আউটপুট আমরা বার করার চেষ্টা করছি না, এখন আউটপুট ধরে সেখান থেকে প্যাটার্ন অ্যানালিসিস করে আমরা তার থেকে লজিকটা বার করছি, মানে লজিকটা ধরে আমরা আমরা আউটপুট বার করার চেষ্টা করছি, আউটপুট থেকে লজিকটা বার করছি। অফকোর্স এই লজিকটা আমরা পরে অ্যাপ্লাই করব, কিন্তু সেই লজিকটাও তো অনবরত চেঞ্জ হবে, কাজে আমাকে কন্টিনিউয়াস এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তা এবার যেটা হচ্ছে ডিপ লার্নিং এর মধ্যে, যেটা ডিপ লার্নিংটা কি সেটা আমরা দেখবো, আমরা খুব শীঘ্রই দেখবো। এবং মেশিন লার্নিং যদি ওভারঅল আমব্রেলা হয়, তার মাঝখানে ডিপ লার্নিং একটা সাবসেট, এবং ডিপ লার্নিং এর সাবসেট হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, এবং তার মধ্যে জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লিকেশনস, এগুলো নিয়ে আমাদের একটা একটা করে স্লাইড আমি সবকিছুতে রেখেছি। তা মোটামুটি আমাদের যে কনসেপ্ট, এইটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল আমব্রেলা। তা আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে এআই আর মেশিন লার্নিং এর মধ্যে পার্থক্য কি, আমরা বুঝে গেছি, কিন্তু একটা ঠিক যে মেশিন লার্নিংটাই এনাবলার, মেশিন লার্নিং করেই, এবং এমএল প্রোগ্রামিং, এবং ম্যাক্সিমাম যেটা পাইথন দিয়ে হচ্ছে, তা প্রোগ্রামিং করেই আমাকে এআই টুলস করতে হবে। দিস ইজ অলসো অ্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এটা হচ্ছে এই যে আমি একটু আগে বললাম যে মেশিন লার্নিং আর ডিপ লার্নিং, মানে ব্যাপারটা কি, যে আমি একটা জায়গায় রিগ্রেশন ফিটিং করছি, আমার চারটে ভ্যারিয়েবল, এই চারটে ভ্যারিয়েবল, কারোর এজ, হ্যাঁ, এবং তার পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, কতগুলো ভ্যারিয়েবল ধরে আমি তাকে প্রেডিক্ট করছি যে তার ক্যান্সার হতে পারে কিনা, এই যে একটা, অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল প্রোগ্রামিং, মেশিন লার্নিং এরই ক্লাসিক্যাল এবং লেটেস্ট আফটার ডিপ লার্নিং। এবার হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবল গুলো ধরে আমি তাকে, আমার কিছু লেভেল ডেটা থাকবে, নোন আউটপুট থাকবে, সেই নোন আউটপুট ধরে আমি সেখানে ফিচার গুলোকে ডিসকভার করার চেষ্টা করব, এবং সেখানে সবসময় যে লেভেল থাকবে তা না, আনলেভেলড হতে পারে, কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে ফিচার গুলোকে খুঁজে বার করা, কম্পোনেন্টস গুলোকে খুঁজে বার করা। whereas this 1 and 2, these two steps we are combining in neural network. আমরা নিউরাল নেটওয়ার্ক বানিয়ে দিয়ে আমরা বলছি নিউরাল নেটওয়ার্কে এই কাজটা করবে, ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং বলে আলাদা কিছু করতে হবে না, ও নিজেই ডেটা ঘেটে তার থেকে ফিচার খুঁজে বার করবে, এবং তারপর সে ক্লাসিফাইং, ক্লাস্টারিং যা করার জিনিসটা করবে। তারপর 1 and 2 আমার ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্ষমতা অনেক বেশি, এবং তার জন্য সেখানে আমার নাম্বার অফ লেভেলস, হিডেন লেভেলস, অনেক কমপ্লিকেটেড ম্যাথামেটিক্স সেখানে আসবে। এগুলোর কিছু মডেল আছে, এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে রাইজ হয়েছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের রাইজ হয়েছে, ফার্স্টেই উপরে যেটা আমরা সেইভাবে এগিয়েছিলাম, এবং রিগ্রেশন ফিটিং নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। রিগ্রেশন ইজ ভেরি কমন এক্সাম্পল, ফার্স্ট এক্সাম্পল অফ এনি মেশিন লার্নিং
আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য মডেল বিল্ডিং এন্ড অল দ্যাট। তা কিন্তু তারপর থেকে যেটা হলো যে ডিপ লার্নিং, এবং সেখানে এখন যেটা বলছে ইটস নট অনলি 100 বিলিয়ন, ইটস ট্রিলিয়ন্স, ট্রিলিয়ন্স অফ, এই যে গোল গোল আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউরনস, ইটস কাইন্ড অফ সিমিলারিটি নিউরনস, ট্রিলিয়ন্স। তা এরা নিয়ে থেকে এবং এবং সমস্ত কিছুই নাম্বারের খেলা, নাম্বারের খেলা। আবার একটা ইমেজ হলো, ইমেজের প্রত্যেকটা পিক্সেল থেকে নাম্বার, হ্যাঁ, সাউন্ড হলো তার প্রত্যেকটা সিগন্যাল থেকে নাম্বার, এবং আমার যে টেক্সট হয় প্রত্যেকটা পার্ট, প্রত্যেকটা ইয়ে থেকে নাম্বার। নাম্বারগুলো নিয়ে তার লিনিয়ার অ্যালজেব্রিক নানা রকম ইকুয়েশনস এবং লিনিয়ার নন লিনিয়ার নানা রকম ব্যাপারটা হয়। এটা 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 হচ্ছে যে আমি একটা দিয়েছি জাস্ট, এটা সবারই জানা, মানে অল অফ ইউ নো, এই যে নিউরনের সাথে ইয়ে করা হয়, এই যে নিউরন এবং তার সাথে সাইন্যাপটিক কানেকশনস, এবং আমরা জানি যেটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল পালস তৈরি করা হয়, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তৈরি করে করা হয়, এবং এবং প্রত্যেকটা নার্ভকে যে একটা মানে একটা নার্ভের নিউরন থেকে যে সেল থেকে যে পরের সব কটা নিউরনকে আবার যে কানেক্টেড নিউরন সবগুলোকে যে অ্যাক্টিভেট করতে হবে তা নয়, হ্যাঁ, কিছুকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, সেটা ডিপেন্ড করবে এই পালসটা কত, এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা কত। তার সাথে একটা একটা সিমিলারিটি খুঁজে সেইভাবেই তো বার হয়েছিল। কিন্তু রিসেন্টলি আমি অ্যাকচুয়ালি গত সপ্তাহে আমি এই জেফরি হিন্টনের একটা ইউটিউবে লেকচার দেখছিলাম, এবং এই কারণে এই জিনিসটা আমি এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছি। তা ওনাকে বলতে শুনলাম, যে ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, বলতে শুনলাম যে লাস্ট 2 months মাই মাই থটস আর চেঞ্জ, and what's changing, I thought it's actually almost like the way our nerve system works, but of late last 2 months my idea is changing on this, and it seems to be quite different, কোয়াইট ডিফারেন্ট। ওই যে বললাম চিন্তাটা ঢুকে গেছে, এবং জেফরি হিন্টনের আমরা যাব, জেফরি হিন্টনের স্টোরিটা আমরা দেখব, এবং উনি গুগল থেকে স্টেপ ডাউন করলেন, স্টেপ ডাউন করে বললেন যে আই হ্যাভ টু নাও টক ফ্রি অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ সাইডস অর the dangerous sides of artificial intelligence, and who is talking, the Nobel laureate, and he is considered as the father of our artificial intelligence these days. So সেই জন্য এই 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 কথাটা আমাদের একটু জানাটা ভালো। আচ্ছা, এবার আমি একটু চট করে একটু চলে যাচ্ছি, যে আচ্ছা, ইন দ্য মিন টাইম আমি মে আই আস্ক, আরো কিছু কোশ্চেন কি ছিল? Anyone please answer me, or can I proceed? So can anyone answer my question? Hello, from the audience, I'm just asking that can anyone just confirm that whether I can proceed now, or anybody raised any hand? Yes, sir, we don't have any queries regarding this part. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এটা তো আমাদের একটা যেটা জাস্ট একটা কনসেপচুয়াল আইডিয়া, যে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, কারণ ইউ guys most probably gone through all this data science stuffs and all that. I'm not sure about all of your backgrounds, কিন্তু এই মডেল একটা ইউজ কেস হয়, ইউজ কেস ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ইউজ কেস না বুঝে, বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন না বুঝে এমএলএ চলে গেল। তো যাই হোক, সেই হিসাবে আমি যাচ্ছে একটা প্রসেস আছে, দিস ডিফাইন্স এ প্রসেস, কন্টিনিউয়াসলি একটা মডেলকে রিডিফাইন করতে হয়, এবং এখানে আমার গোল্ডেন সোর্সটা হচ্ছে ডেটা, কারণ আমার সমস্ত কিছু ইন্টেলিজেন্স আমি ডেটার থেকে বার করছি, এবং ডেটাকে আমি যদি প্রপারলি প্রি প্রসেস না করতে পারি, আমি যদি ঠিকঠাক ডেটা না নিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার পুরোটাই তো পণ্ডশ্রম হয়ে গেল, হ্যাঁ, পুরোটাই পণ্ডশ্রম হয়ে গেল। এবং এটা নিয়ে রিসেন্টলি আমি একটা লেখাতে লিখেওছিলাম, যে ওই একটা হনুমানের সেই রক্ষণকে সারানোর জন্য, বিশল্যকরণের জন্য পুরো গন্ধবন্ধন পাহাড়টা তুলে আনতে হয়েছিল। তা কারণ কি, বিশল্যকরণই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। তো এটা অনেকটা মেশিন লার্নিং এর হয়তো অনেকটা হনুমানজির অনেকটা ওই রকম গন্ধমদন তুলে আনার মতোই, কারণ এটা তো আমরা রুল বেসড অ্যাপ্রোচ করে যাচ্ছি না, সিলেক্টিভ অ্যাপ্রোচ করে যাচ্ছি না, আমাদের পুরো গন্ধমদন ডেটাই আমাদের দরকার। কিন্তু গন্ধমদন আনবো না, অন্য কোনো পাহাড় আনবো, সেটাও আমাদের তো ভাবতে হবে, কারণ হিমালয়ের তো শুধু গন্ধমদন নেই, আরো অনেক আছে। এবার সেগুলো নিয়ে আমি তারপর প্রসেস করবো, তার মানে আমাকে কন্টিনিউয়াস একটা রিফাইনমেন্টের মধ্যে যেতে হবে, এবং সেইখান থেকে এই অ্যাপ্রোচটাই জাস্ট বলা হচ্ছে। এবং ডেটা অনেক রকমের হতে পারে,
মানে সাউন্ড ডেটা হতে পারে, ইমেজ ডেটা হতে পারে, নানা রকম ডেটা কন্টিনিউয়াস হতে পারে, ডিসকন্টিনিউয়াস হতে পারে, কোয়ালিটেটিভ ইয়েস অর নো এরকম টাইপের ডেটা হতে পারে। এবং এবং আমরা যেটা একটু আগে মেশিন লার্নিং এবং কনভেনশনাল মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং এর কথা বললাম, পরিষ্কার আমার যদি বিলিয়নস অফ ট্রিলিয়নস অফ নিউরন করবেটা কি যদি প্রচুর ডেটা না পায়। হ্যাঁ, এবং এখন তো কোয়ান্টাম কম্পিউটিংও একটা চালু হয়েছে, উইলো লঞ্চ করেছে এবং আই এম শিওর যে কোয়ান্টাম চিপটাকেও কাজে লাগাবে এই ক্যালকুলেশনটাকে আরো স্পিড আপ করার জন্য। তা সেগুলো তোমার রিসেন্ট ডিসকভারিজ। গুগল এর আগেও করেছিল, কিন্তু এখন বলছে যে দিস ইজ 500 টাইমস ফাস্টার নাও হোয়াট দে হ্যাভ জাস্ট লঞ্চড। সো কনভেনশনটা আমাদের এই ডেটা সম্পর্কটা বুঝতে হবে, অর্থাৎ আমার কি হ্যাভ আই টেকেন সাফিসিয়েন্ট ডেটা to do my analysis and quality data, so that is these things. তো আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আমব্রেলা এবং আর্টিফিশিয়াল মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং। আচ্ছা, এবার জেনারেটিভ অ্যালগরিদমস হচ্ছে ডেটা, টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও এগুলো ইনপুট নেবে, আবার এগুলো আউটপুট করবে। তার মানে কি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বুঝবে এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে ও attempt to understand the data structure of your natural language and will try to give answer back in this. Answer can be in multimodal also. মাল্টিমোডাল নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে যে একটা আমি টেক্সটে দিলাম কিন্তু আমি চাইছি একটা ভিডিও ফর্মে, তো মাল্টিমোডাল ফর্মে যেটা, all these things are generative which would generate natural language output and understanding the natural language context questions, so queries. তো এটা হচ্ছে জেনারেটিভ অ্যালগরিদমস which is nothing but a part of deep learning. নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে যেটা হচ্ছে is part of deep learning. তো এইবার আমরা যেটা যাবো সে আমাদের মোটামুটি একটা কনসেপচুয়াল আইডিয়া হয়ে গেছে, আমরা বুঝে গেছি যে ক্লাসিক্যাল ইয়েটা কি ছিল এবং কোথা থেকে এই কনসেপ্টটা এসছে। এবার আমি যেটা একটা ছোট্ট একটু, আমি বেশি এখানে ম্যাথামেটিক্সে যাব না, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে ইন্টেলিজেন্সটা কোথায় আছে। এখন আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা, আমি যতটুকু বুঝেছি যে, এবং আমি যতটুকু বুঝেছি বা বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ে বা শুনে আমি যতটুকু বুঝেছি যে ইন্টেলিজেন্স পাচ্ছি কোথায়, আমার অ্যালগরিদমস থেকে, ম্যাথামেটিক্স থেকে। তো এই জন্য পার্টিকুলারলি যারা মহারাজ প্রথমে যেটা বললেন যে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক কেরিয়ার আছে, প্রচুর স্কোপ আছে, এবং ইনফ্যাক্ট ইয়েস ইট ইজ এ গ্রিন পিরিয়ড অ্যান্ড গ্রিন সিগন্যাল ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স স্কিলস। তো সেখানে আমি ম্যাথামেটিক্সটাকে কমপ্লিটলি ইগনোর করে আমি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যেতে চাই, আইল বি হাফওয়ে ব্লাইন্ড ইন মাই গোল। এবং তবে এটা ঠিক যে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনসে যারা আছেন, বিভিন্ন ডোমেইন লেভেলে যারা কাজ করবেন, দে নিড নট গো দ্যাট ডিপ ইনটু ম্যাথামেটিক্স, বাট দে মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যে আমার কিন্তু এই ইয়েগুলো আছে যে বিভিন্ন রকমের যে অ্যালগরিদমস, তা সেটা আমি একটা ব্রড ভিউ জাস্ট আমি দেব যে আমি যদি দেখি supervised learning means I am supervising with some known output levels. You know, this is the input data, this is the output data is leveled, and from there you learn it. Unsupervised means that I don't have unleveled data, but still I have to do the clustering, classifications, and different ways I have to group the data and all that. So these are that way I have to do. So this is unsupervised, little bit more tough compared to supervised learnings in the mathematical part of it. And then there are other like artificial neural network, and then extreme learning models and deep learning models. So these are different learning models. So we have a quick overview. So I'm just trying to not to intimidate anybody here, just to understand that we need some conceptual intuitive concepts of when we talk about regression, we should know vector calculus, linear algebra, probability distributions and analytics, coordinate geometry, how to do optimizations and statistical interference, and the matrix, decomposed matrix, and all that. So these I have taken from the Google. So all these things. So intelligence in the model algorithms, in the associated mathematics. So if we
So somebody who is desirous of getting into little bit of more understanding into the uh, intelligence part of it, more understanding into the intelligence part of it. So they might not need a complete full courses on this linear algebra or probability statistics, the vectors and all that, even tensors and all. But but you be sure that without this, some intuitive concepts of the different terms, like we have to understand what is a vector space, what is the representative vectors, what are the eigenvalues, eigen decomposition. So these my intention is just to tell you that don't not to neglect this part. And then this is the foundation, means that. And then we here we are talking about the different kinds of classifications and other stuffs, which these geeks and geeks, there is a website, you might be knowing this diagram I've taken from there. So, and then if you see here, and then I have to see, I have studied the data, I have put it into different algorithm model. Every model, they are behind that there are some algorithms. So now how do I know the algorithm that I consider the best, the model that I created, whether that is correct. So I have to do some evaluation of the models. And while doing the from my data, I'm trying to fit a model. So I can do underfitting, I can do overfitting. Overfitting means I'm too specific. Some data, suppose 1,000 numbers of data has been given, and out of that, I am again and again and again trying to do the exact kind of curve fitting or classifications around this 1,000 data only. So, but my purpose is not that, because this is the data given to you to build a model. And build a model for what? Build a model to test it, deploy it, apply it, or new data, unknown data, unseen data. And but I was so much into overfitting my data with my data, whatever I got to for the model building. So I have not done complete kind of generalizations and other statistical theories properly applied to it. So then it might go disaster, means that it might get very wrong results when I apply to unseen data by the model. So these are the concepts. And then there are different kinds of matrices, statistical matrices, and classifications like true positive, true negatives, and different kinds of, depending on what kind of model is. So we have a lot of different kinds of evaluation metrics. And many places you'll see even that the evaluation result is not good, so you go back and again try to fine tune that, try to find out what is my problem. So whether I have done some underfitting or overfitting, or whether my basic assumptions about the algorithms is not correct, so I have to change my algorithms. So whether this algorithm does not suit that particular business case is very very important, very important. I do a lot of mathematics without understanding what I'm supposed to be doing. So the entire thing goes waste. Hmm. And then see, and then we talked about supervised. I'm not getting into a lot of depth. This needs in-depth classes on each of these models. But broadly, there is regression, there's a continuous line fitting, or it can be a linear regressions, or curvilinear regressions, also regression analysis, then Bayesian model, and regression tree. So the little bit of different statistics and basic regression combined approaches. And some few places I have to do some classifications. See, now support vector machines, whatever algorithms in the lower part you see. Now, one surprise thing is that all of these were invented 100 years back, or 70 years back, 60 years back. These algorithms, statistical formulas are nothing new. Nothing new. Only problem was that this much of data processing capability, big data, and all those things were not available there. Neither the computing power.
You know that the personal computers and all that started from the 80s. And even though the statisticians and more plus they did it long back, so they are so intelligent and they thought about all those kinds of these things, but artificial intelligence that way could not really use this kind of, because of the lack of data, because the approach is that I have to get the enough data. So this is regression fitting, logistic regressions, k-nearest neighbors. Okay, now support vectors, how to separate out. So, see, you don't have always a two variables or three variable scenario. You have multi dimension variables and all that. And so that's why the point of linear algebra, vector spaces, and all those things are there, where I can deal with n number of dimensions analysis and put into linear equations, transform into a non-linearities, again come back to linears. So this way, now these are decision level approach. Then this is probabilistic approach. So these are the kind of, you see that these graphs, just to give you an impression that like uh, people serious about a little bit getting into that intuition, so they need to understand. And each of these, similarly, unsupervised is a cluster analysis and dimensional reductions. So how to find out what are the principal components, or whether I can group some principal components into certain factors, or if I'm getting data from multiple sources, I can separate out the different sources to independent component analysis. So again, as you hear me, you see that আমাদের পয়েন্টটা কিন্তু বিজনেস কেসটাকে বোঝা, ডেটার সোর্সটাকে বোঝা, ডেটার মধ্যে কি ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে সেটাকে খানিকটা বোঝা, এবং খানিকটা বুঝে তারপর সেইভাবে সেই অ্যালগোরিদমগুলোকে মিক্সড গাউসিয়ান মিক্সচার্স, it's not only one Gauss curves, probability curves, it can be multiple graphs. তার মানে কি, তার মানে এক একটা ডিস্ট্রিবিউশন এক একটা প্যাটার্ন ফলো করছে। তো এইগুলো নানা রকম, আমি এগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না, ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু ইচ অ্যান্ড এভরি algorithm was invented long back, statistical theories. So you have to get into a little bit of those. So these are again some representative diagrams. I'm not getting into details, but to be serious about understanding a little bit about this artificial intelligence, you must have developed at least some intuitions. And the people who are going to use it for business purpose, they also have to do some these things. So here you understand, like cat. Now these two different layers, like brain sections. So simulated neuron. So one neuron, then connection, synaptic connections, and then you how much it can simulate, and then there are some randomized weights are given. So okay, I'm talking about weights now. That is a numerical mathematics, just some weighted sums of different signals, different numbers, and then I put in some bias factors, because I have a belief that the ultimate result should lie between this number and that number. So if some signals are very low from a picture, for example, where the RGB values are very less and all that, so it has to be minimum. That should be the number. So in that case, I introduce those bias only for the sake of mathematics. So this goes into the depth of neural network mathematics. So if we look at it, for example, so input and then some weights. These weights are randomly taken, and then gradually they are perfected through backpropagation. Backpropagations means that, oh, okay, the output is not really good. So in that case, go back and try to change the weights. And you see bias introduced, and then there is a summation functions here, and then activation. Activation means, so okay, I got a lot of numbers added and all that, but finally, what is my goal? My goal is that should I activate the next neuron? Yes or no? Now this is not a linear equation. So I have to take some rectified some relations, or some sigmoid functions and sine curves, tan curves, hyperbolic tan curves. So these are different types of mathematics. I can do the how I will activate, and then finally output. So this is in general, it is assumed that this is the way
This is the way our brain also works. And there are different concepts like uh, convolutional neural networks, where, for example, this picture, the small pieces, and then you break it out, and the different grids, and then sum it up. So convolving in nature, and then finally sum it. Recurrent is where time factor is involved. For example, in Chat GPT, for example, the sequence of tasks, or the sequence of words at the appropriate points, those are important. Means that this word comes next to this. So this sequence, so some recurrent inputs will happen. Then long short term memories take some additional stuffs. It's better than the normal stuffs, in the sense that it can distinguish that what are the things I should forget and what I should store. Now, general adversarial networks is basically two parallel networks. One network is trying to give you fool you with some generated answers, and another one. So you just compare and do it, and then transformer models, which is the latest Chat GPTs and uh, uh, other stuffs are there. So these are the major neural networks, and I tell you, anybody who are working on artificial intelligence, they are not experts on everything, not at all. And so you don't have to much be afraid of those. So at least these two, for example, these two basic stuffs are clear. And then it also depends, means that if I do a lot of transformer network, I see, unless until I'm into the research of that particular algorithm work, or algorithm refinements and all that. So I'm not really required to understand all this. I am required to understand the input output. I'm talking about for the necessary intuitions about it, that how do they work. So feed forward, you understand. Convolutional, this is what recurrent I was talking about. Backward propagation, that they are from there, the learning happens, that was getting some output, and then finally you see that has to be defined. So initial randomized weights, what start random number generations, that way weights came into picture, but those weights to be rectified now. So it's quite a lot of mathematics. I mean it's a huge scope, in the sense, means that people used to want to do PhDs or doctorates in a specific, very specific, small part of neural network algorithms and theories. That itself is a PhD thesis work. So, but just to give you some intuitions about this. So, generative pre-trained transformer. All of you right now I know about this GPT because of the chat GPT stuffs. So natural language communication, and it's an open AI, Sam Altman. And then that uh, so these I am not repeating here in the for interest of time, because all of you, many of you might be using chat GPT. And if you have to do some generative AI programming, then definitely, basically you are using some gpt tools, and you are building an interface. So you have to be good in prompt engineering, how to prompt to the model to get back the answers. So prompt engineering, so those are different stuff. So these particular is a diagram, but here is a simplified version of this. If you look at see so attention, just to little bit know about it, is that there was a famous paper in 2016, 17, 18. So that the attention is that all you need. And addition attention means that the how much attention you have to pay in the different. See, suppose there are continuous sentences and all that is being spoken, but all the words are not equally important in the context, for to understand the context. So which words are more important to understand the context, which words are not, like that. So that how to do it. Attention, now attention is again uh, um, weighing it with a number, because all that is that computer understands is numbers and numbers, and doing all sorts of algebra with the numbers, all sorts of function applications with the numbers. And then there is encoding, decoding these structures. So this is the transformer
network. It has got a 100 layers. It's not 100 layers. There are so many layers, depending on different schemes and different tools that are coming in the different versions of ChatGPT. For example, ChatGPT 4.0, what's that? How many layers and all that? So no more the layers, more the understanding, more the learning happening, and then it's something like that. So then, what should the next word to my this word? So it's going and searching in the entire vocabulary, and then trying to find out. Oh, these are the different words is possible. And you see, probability of this word is this. Probability of this word is this. Probability of this is very high, and probability of this word. So what it does, it inputs it itself some your natural language text, which is a part of the vocabulary. Then it's doing all sorts of algorithmic search inside the entire vocabulary it has learned, and out of that it is trying to spit out the different words, and finally you have to the system has to spit out the probability of the next word. So you see that probability, I'm not, nobody is 100% sure. It is not a rule based game. All that is happening statistics. It is like a swimming pool, swimming pool. So will you get drowned if you jump, because the 5.7 feet is the average depth? No, nobody told you that is this particular area where you jump. It is 8 feet depth. So there you will get drowned. So, but that is the play of statistics. But we have to live with it. But because there is no other way, we can do it. But then you will hear from the top level scientists, including the Nobel laureates and all that. They have a deep belief. We'll talk about it. They have a high faith about the capability of the statistical models. But what we are getting is that the GPT model is spitting out the probabilities of the next word from the vocabulary, and and then that's why hundreds of billions of weighted connections and neurons we are talking about. So that's why it's a large model, and it's a language model. So that's about, because we're talking about our human vocabulary and all. So this is the way, simplified way, if we are trying to understand the chat gpt and what it takes in inside its mouth, through its mouth. It That's what I was talking about, Gandhamadan and Himalayas and all that, taking out the whole bunch of stuffs now ready to Wikipedia and vast number of websites, digitized books, computer code, other sources. Who knows which one is correct, which one is not correct? This is the Himalayan sources, and then copyright issues are there. And latest, I don't know whether you know, very recently, one Suchi Balaji, working in OpenAI, who spoken out against OpenAI. I mean, that might be contextual, nobody knows about it, but there was a Elon Musk response also to it, that person has committed suicide, that young boy, around 26, 27 years, I think. He was working in 4 years in OpenAI, and then he was fired because of some criticizing these things, violating the copyright problems. And then secondly, how much of it is reliable data? So how is it trained? So to give you an idea, 500 billions of words. So if you compare with the human child, you see 100 millions of word you can maximum take, and 500 billion words. And who knows, in the age of computer, this quantum computing chip which they are talking about, and if they are commercialized, if they starts coming, and then they can process the tensors so fast. It's not only bits processing, it's the tensor processing in the huge quantities, and tremendous fast. So so basically there won't be any limitation. So that's why that the faith comes. Look, so much data. I am applying statistics is all fine, and there are a lot of chunks of data is fine, but I am also refining and always updating my ways of finding out which data is trash, which data is not trash, and all those things. And look, I'm not a just putting a small part of my data. I am taking the entire data what is available throughout the globe, and so entire data, and out of that I'm finding interest. So how can I be wrong? So there are reverse logic both the places, and then finally there is a you have to understand it.
there are two phases of training. Then once the model is built, GPT model is built, and it is a supervised, this whether B is correct or edible is correct, then B is correct. So learning with a human feedback, and then finally, so like it is spitting out this four these things. What is the capital of Spain? Who wants to know? Yes, that also can be a second line, no? What is the capital of Spain? Now, Spain is a country. It has given more attention to the word Spain, and then he's just trying to say Spain. I mean, just these are examples. So, and capital of Spain. So here somebody says the human interventions is called reinforcement learning, and with the human feedback, so that you can do the refinements of this. So we are in the generative AI. We are using this kind of GPT models. GPT models, on the top, both are from OpenAI's ChatGPT and image processing. This is Midjourney, and then this is Facebook Meta. And I know many of you might know this this fantastic asking the ChatGPT write the Pythagoras theorem in through rhymes. So is the rhymes of the Pythagoras theorem. So it is capable of so many things. Then that's why the scientists are saying that who says that it doesn't have intelligence. So do you have this kind of intelligence? So these are the kind of stuffs also. So here I'm not getting into it. This is little bit more complicated in terms of mathematics, but something is learned. The next time, your same kind of learning will have to be discounted. So that way, it is called reinforcement learning. So what kind of algebra, linear algebra, and mathematics will follow in case of reinforcement learnings in the various levels. So this is just a science. So I'm just completed this. So I'll go now to these things. So that, like, we'll talk about the opportunities. I think we are 1 hour past. So I'll talk about the opportunities part, and we'll talk about the challenges part. So we have got a good understanding about the conceptual flow. We have understood the chat GPT. We have understood the different kinds of artificial intelligence models. And then we also understood, yes, there are different kinds of mathematics, why this mathematics is required, why the so many layers are important: activation, deactivation, summations, is numbers and statistics. So that's the way we're trying to find out. And our faith is because we are applying our all kinds of mathematics in the entire set of trillions of data. So how can you say I'm not intelligent? So can you see my this right? All of you can see. I'm not sure whether you can see. You can see my. You can see my. You can. Yeah, can you see me? See this? Yeah, I have gone to another presentation just to know that whether you are seeing this. Yes, sir, I Hello. can see. Yes, sir. Yeah, yeah, yeah. Okay. You have any questions so far, or should I continue? No, sir. Okay, so now we talk about AI opportunity. I'll say that I told you, all of you, to relax and ask me questions. So now you are not asking me questions. So face to face, if it would have been, then I would have forced you to ask me questions. So because I have gone to your Belul Mott several times, and Narendrapur College also several times, and then I actually insist on asking me questions anyway. So Sunday night, I will not force you much. So I've just started my slides with this our Nobel Prize this year, and all of you know that they cracked. See, this is from Nobel.org. I've taken some New York Times, the shift in the world of science, and then AI wins big at the Nobels, and so you see physics and chemistry both, and then five people who got Nobels, and the physics, John Hopfield. John Hopfield is around 92, 93 years now, and then Jeffrey Hinton. So you can search this Jeffrey Hinton's YouTube channel, YouTube videos and talks.
you'll get a lot of insights that this Nobel laureate is talking on the different videos in the MIT, Stanfords, in the different kinds of discussions. So they're talking about. So they are kind of Hopfield network. Then see, I'll get into it. So this is quite interesting. And then in the challenge, in the other part, in the second part of this presentation, we'll talk about also there was quite a lot debates also happened that why this was given Nobel Prize. Anyway, but they did not refute the caliber which was required for this neural network inventions and the application of neural network for this protein structure predictions and all. But but the point was that why so much focus on computational algorithms and computational stuffs for physics and chemistry Nobel Prize, where the original Alfred Nobel's mission was to give the fundamental discoveries and the anyway. So, we are in the crossroads. Many top stalwarts they have started thinking that AI has put us in some crossroads because we are thinking that our abilities are escalating. I mean, going up exponentially, super exponentially, we should say. So 1982, John Hopfield discovers Hopfield network. Then 1985, Jeffrey Hinton uses the Hopfield network to Boltzmann machine. So we'll know about why it is called Boltzmann. Boltzmann, Boltzmann is a physicist in thermodynamics. Thermodynamics, very sad story about Boltzmann. If you know a little bit of thermodynamics, you'll know he committed suicide actually, this Boltzmann. But very unfortunate. But he was kind of Boltzmann was in the center of even the quantum physics and many ideas, even Einstein's ideas and all those things came from this Boltzmann. Anyway, because of using some statistical physics about the status of the different nodes of neurons, so they called it, and then putting it as a individual learning machines. So they called it, they named it as a Boltzmann machine, and that's why they this Boltzmann came in the picture. Scientists began to use artificial network, so protein structure. So then protein structure, the Denis Hassabis and found so DeepMind was in London, and then after 4 years it was acquired by Google. Uh, Hassabis and this person also, Jeffrey Hinton also was there, and then and John Jumper was in the lab. So lot of their attempts to find out this kind of protein predictions were ridiculed over the years, almost a decade. Then finally John Jumper never lose his patience, and then finally that they got succeeded. And then you see, because artificial intelligence got a this thing. So if here this is a small, I don't know whether you really, because this is a long discussions that why what is the Hopfield machines and the associated memory means you listen to a particular song, and then the audience is listening, and then particular rhythm immediately comes in your mind, but you listen so many jargons, trillions of jargons so many times and all that, how this particular sensation comes in the associated memory. So all these things, but those are kind of old stories. It means you have to know that how the ideas came. And that's why statistical physics and all that equation of the 19th century physicist Ludwig Boltzmann, which was used, so they gave it an arm Boltzmann machine. And then AlphaFold, you might know this amino acid sequence, what structure it will take, nobody knows, and there are millions of structures possible. And but it was very difficult to predict. So finally they did some reverse engineering, given the structure, what is the sequence, oh, then from this sequence this structure is also possible, the structure is also possible. So this came from this sequence only, these are the amino acids only. You see the positive side of it, you are thinking in that mode, but you also can think about the negative side of it. Oh, then protein is the essence of life. If protein is the essence of life, and if protein manipulations is possible this way, what is the future? So there are different kinds of these things. And then if we go here, we'll talk about it. I mean, that see the drones, agriculture, for example, it's a very
that for example in India, there is a huge poverty and agriculture based, farming based, and all that. So and then what the farmers are struggling with, they are struggling with climate variations. They are struggling with different kinds of problems and floods, these that. So different kinds of agriculture issues. So and many things which cannot be surveyed by human. So that time, if the drones that they can come in automatic cameras and sensors, they serve me the data, and that data analysis can help me in understanding that improving our crops and timing it properly and all that. You see, right side, I just was searching and then I saw that some in Karnataka only. I'm speaking from Bangalore now. So in Karnataka only, so one smart village and showcase even the students, they are getting encouraged to make some robotics and artificial intelligence applications. So for creation of smart village, different kinds of fundamental concepts. You guys also you people can think about this. That this is a see this is a very good case of that how we can improve our agriculture produce and agriculture income, and how can we improve the farmer's life and the village life. Is the smart village is not only about farming, but it also about living in this with all the different kinds of facilities. Just because of staying in villages, why they will be left out from all the advantages and all that. So this is really the human face when you talk about that applying AI in this. Now everybody will get excited to apply for it, but then the question will come that how much budget came for it, how many scientists are deployed on it, how many projects are earmarked for it. So those kind of economics and actual practical questions also coming. Now, I would see also see this type of self-driving cars. Now, self-driving cars is possible because of this automatic cameras, recognitions, and other stuffs. Initially, there were a lot of huge hassles in testing these self-driving cars. There were crashes that happened with adjacent vehicles and all that. But gradually, that is improving a lot. But again, the question is that I'll show you a survey that finally, for example, if we take the part of in India, first of all, yes, these days, when we did our graduation and all that, very few ambassadors were there in Calcutta roads. And then, of course, now there are so many cars, so many varieties of cars in Calcutta also, and of course in other cities and all that. But at the same time, again, how many people really need the self-driving cars in India right now? And Mercedes-Benz, that this is a huge rich company in the automobile sector, so they are using this so to automate it. And then see, definitely it can help a lot in improving this. Now healthcare is a very positive case, because all that is we that essentials in life, in civilization, society, and all that. What is required is that we should be able to eat, and our health should be good, and our education should be good. So that way healthcare is and there is no denial in this. It's basically the drug research, diagnostics, and other things, and then different rare diseases and all that. Even some people are even talking about transplanting these things, the chips in human brains and other things and other parts. I'm not getting into I'm not a medical expert, but definitely medical is a huge field, health sector, where artificial intelligence data analysis is possible. But at the same time, we are also struggling with duplicate drugs, and then forbidden drugs, untested tablets which are getting sold in the market. And anyway, so this is talking about some fantastic diagrams about transportation sector that can be revolutionized. So I mean, automatic. So everything goes in automatic, in like it appears like a heaven. That everything is so sensitive and can understand, sense each and every movements. Okay. Now, energy industry is also energy is of course energy is
Without energy, nothing is possible. No production is possible. So that way, that how can we manage our different sources of energy, and how can we deploy the our facilities and equipments, and how do we train it, how do we handle the storage disposals, and equipment management. So many things can be automated and made more accurate, including training through AI. So see, just like as I said, that when internet came in the picture in the late 90s, and then it was a boom. It was a boom. And everything, then we know that we used to work on a client server model, client server networking model. So we thought that we have learned a lot about, we have learned Unix, we have learned the novel networks and other stuffs and all that. We can to make that client talk to the server through dedicated networks and other things. So we did not know that the internet is coming, but came, and then everything got web enabled, and all the story has got changed. So similarly, we are. It's a common sense. It looks like that in all our applications, just like the internet components and web components got embedded in all our applications across the domains. So similarly, the AI components where more accuracy possible, then natural language processing possible, sound processing possible, video image processing possible, and all that. So why should we not take the advantage of that and accuracy and for very very fast accurate computing? So those kind of stuff. So education, it can revolutionize actually, provided the intent is correct and the application level and the areas are correct. So there's a huge scope. Finance, for example, which credit card transactions are fraud, or some transactions happens in some bank accounts. So what are the frauds and all that? The anti-money laundering, that siphoning money to the unwanted elements and terrorists. So how do we distinguish? How do we do it? So we have to do that lot of transactions. Who will tell me that? See, suppose transactions is nothing but some files, and files has got different fields, and those fields has got starting from who is sending the money, which bank, and where it is landing, who is the beneficiary of that money, and all the down the entire chain of, we have to go into the payments file, payments messages and all that. But so when this entire data is scanned and all that, how the system will be automatically able to find out which items are fraud and all that. And the fraud ways also keeping changing. So AI tools have to also relearn. You learned it, but it's not complete. See, after 1 month again, you have to do some relearning on the new data, new trends that we have found. So credit card loan decisions everywhere, and the risk management. I'm not getting into it. There's a credit risk, operational risk, market risk, lot of this sales focusing. This is where I see the maximum. I come from Oracle. I have seen also then sales focusing. I have put some ML applications, Python programmers, and other things and all that. People are getting employed. So one major task, as you understand, in the private companies, so there is that how can you improve the market segmentations, which products uh, is more opportune at this moment, potentials and more. Stock market predictions, stock market, how people go crazy about the stock market going up and down. So these are about it. And then there is a huge scope in the supply chain logistics like Amazon and other stuffs and all. And it's also Internet of Things, the connected devices and other things, plus artificial intelligence. So entire thing can be automated, which Amazon has is doing. But Amazon is a very big company, and then it has taken up the whole world actually, including our India and all that. They are having a big share of the entire our Indian economy as well. So anyway, so they can deploy and other things. We'll discuss the benefits of cyber security. Now, business analytics. I tell you, me coming from this computer IT area from the 90s, from the late 80s and 90s. So I know the importance of these different kinds of analytics, and analytics has become more fast enough. And I'm not talking on the low, those kind of
individual database designs, normalizations, and other stuff. Then in the 2000s times, the different kinds of uh, analytics data schemas that came in picture. Now, yeah, I mean, we can go. We have data mining, clustering, pattern finding. So all these pattern findings, the ML tools are there. Write a Python program, feed the data, and then find out patterns out of it, and then I can simulate or and even I can apply neural network into it. So business analytics, of course, is a huge as the complexity grows up. So higher models I will apply. So, and environmental science, this is, if you talk about ISRO's studies of the different, it's not only sending the satellite, or it's not only sending the this rocket to the moon, but it is also a lot of data come in the picture to the satellites, and then this data who will analyze. And this is not only space science, but also if you go to CERN laboratories where Higgs bosons was discovered, where God particle was discovered, the electrons and protons, they are uh, they are going into enormous speeds, where the relativity comes in, the equations comes in the picture because of the speeds and all that. And then the lifetime of each intermediate particle is so less. And then how can you zoom those observations and then do the studies out of these? The very fine artificial intelligence ML models are getting used, those scanning the data and then finding different patterns. So your gravitational wave detections, and different astronomical observations in the stars. See, so when we talk about clustering and all that, you must be knowing in the horizon, in the sky. So the stars are into the different clusters in our Milky Way and the different galaxies. So these are good techniques of getting the data and all that. And so people are giving guarantees that you don't have to bother about the data. Our quantum chips are coming, and then already we are managing trillions of neuron connected, and then it will only exponentially go higher. So mathematics and this kind of predictions patterns will go high. So this is talking about almost, you see, all the business domains. Now I have to give you some good message for you, the people who are going into data science and all that, that your field is green for the next 10 years at least. Your field is very green. And if you know the data science and get some good grip about it, that almost you see that all kinds of domains, you see the adopted AI means that they are adopting. And not only that, even where AI is not the business case, even that has become a fancy. See, for example, some products, if I the salesman cannot say that, look, I have a AI ability in my products, and cannot demonstrate some of the AI abilities of the product, so that lags behind the other products. So what it means essentially, that a lot of scope. This is a Niti Aayog of Indian government, and the gross value output and in the national income predictions 2035 is going to 1 trillions and other stuff. So basically they are talking about a lot of pie. A percentage will go into the artificial intelligence area, and artificial intelligence, don't mind, finally it will boil down to Python programming and the different ML models, the deep learning models, neural artificial ANN models, neural network. So if you guys know a little bit about it, there are a lot of scopes about it. And then that's why I'm saying this, with the German philosophers talking about the change, we have to take it. And then AI is being integrated in everywhere. And what if we don't change and something magical never happens? So people have to get geared to the changes. And but biggest hopes, I must say, that this kind of scientific research is weather focusing to control our weathers and help our people in the climates, the brain and computer collaborations, and science and medicines, and tedious and dangerous jobs, that where some terrorists have put some mines. So it is very dangerous for the human.
or the nuclear weapons and all that. It's very dangerous for the human to sense, go there and physically sense it. So in that case, if I put the drones, uh, and then if it can fetch the data, and that data remotely I can analyze and all that, so that will be ideal. Means those are the ideal use cases of these. And then art, music, film. See, there are plagiarisms and means copying, imitating. Then in Hollywood there are also some kind of cases, like people are talking about that they will eat up our artistic senses, and artificial musics and other stuffs will be eaten up. But at the same time, if you also think that I can permutate and do the permutation combinations with different of my prompt engineering, and I can see the video outputs and all that. And finally, if I take that as an input for my learning and all that, and that whether there is actually a scope to do excel in those. Like for many of the films that are produced, they are using those kind of virtual rooms, virtual means that stages, and then virtual actors and other things, and then they are putting it as a create those kind of fantastic sci-fi films and many other films. So AI will help us understand the general nature. This is a broad hope that AGI, artificial general intelligence, that we talked about, and the human touch into it. And see that this is what global market is going up, up, up. And Indian AI also saying AI drives the job market. And generative AI has become the buzz because of the chat GPT and other stuffs. So those pre-trained models, and then making prompt engineering and generative AI applications using those GPT models. And so market is very high. And then you see machine learning engineer, natural language processing engineer, data scientist, research scientist. You can go into robotics, business intelligence, data. So is your scope is very green. That lot of scopes are there, that because this is the rising trend. This is the rising trend. Now we talk about some challenges and on this. So we have less than half an hour left. So now challenges. See, so basically we have understood the capacity of artificial intelligence. No doubt it is highly capable because of huge data handling capacities, the huge neuron handling, artificial neural networks possible in the deep learning, and then also the advent of generative AI applications, and also multi-domain. If we can combine multimodal, multimodal artificial applications, that will take us inches forward to the general intelligence, which was the initial mission about it. Now we see some sad words from the Nobel laureate, Jeffrey Hinton, that physics Nobel. So he's talking about existential trait of AI. You listen to his, I'll tell you that you listen to his lectures. He's talking about that he's quite concerned about. And then many people ask that, do you believe that they will be able to exceed the human intelligence? He said, why not? Because of, and then given all the statistics data, I think it's quite conceivable that humanity is just passing phase in the evolution of intelligence, possible end of humanity from AI. So there are, those are dangerous parts of it. See, I think you might have heard about Frankenstein, that was a wrong back written, and then so we are creating intelligent, but then finally, do we have enough control about it? On the things that we are going to create. So it all depends on where do you deploy it. So, and the debate was not on the merit of the that why they were given Nobel Prize because of computational sciences, not exactly physics and chemistry, but so AI comes to the Nobel. So this came into news 10th October. You see, very recent, last just 2 months back. And so uh, and so there are articles, links that are provided. And here, this is a YouTube link. You can search about where Jeffrey Hinton talking about in the MIT in one
this thing. So this is available for all these things are publicly available in the internet, so you can have and you can understand a lot of stuff. So you see this. So now this is actually a fact. 80% of AI projects fail. Even in my Oracle also I've seen failing. But as I told you that this has become a fashionable. In the product showcase, there suppose symposiums, international these product showcases. See, if I cannot tell, this is the buzzword. No, previously it was like service-oriented architecture, web architecture, internet architecture. If I cannot say, nobody will even touch my product. Similarly, if I don't talk about artificial intelligence, then they will not take my product. So a lot of budget in the companies, they are getting into it without really understanding that this is a genuine case of AI or yes or no. And their high cost because resource is costly and the trained manpower is not that high and skills are not that matured, experience is lacking, inadequate data because without data no intelligence. So and how do you fetch the data and where from you they get the data, and then how much quality the data has got. So even Gartner and different kinds of even Andrew N also talking about. So high failure rates is many people are saying that the cars goes to the data. We Python engineers, machine learning engineers are all fine. The entire thing is getting poisoned by data. Now who will get the data? So we have to think about it holistically. So and the projects are failing is not a hype, it's actually happening, maybe because of but that any new inventions, new technologies, this is because there is a lack of understanding in the management also, because most of the management people, they don't really uh, understand what exactly where exactly I should apply this artificial intelligence tools. So those kind of awareness is also not available in all the people, because they have never got this kind of exposure before. So this failure rate is quite alarming. And Goldman Sachs was predicted a few months back, but then they were also compared by many forces, and they also given some positive hopes after this. So how? So you see, unemployment rate is going up. So the question will be: it is always like that with technological innovations. It's always like that the technological shift will happen, the skills shift will happen. There will be a question of training in the new skills, new technologies. So the old people, the people with the old technologies, they will get kind of outdated. So how much job will be killed and how much new jobs will get created, and how the manpower mobilization can happen, the skill upskilling can happen. So those are definitely, I mean, challenges associated, and this is a revolutionary challenge in case of artificial intelligence. So this is a big concern. Okay, now see, Baidu is a Chinese company. uh, they are saying 99% of all companies won't survive the bubble burst. So they are talking about bubble, and so internet dot com this bubble 2000. So initially 97 onwards, this Y2K problem. So lots of engineers were hired in different countries and all that. From 2001 onwards, they started downsizing their people, the contractors, in the different countries. So how much of it is hype and how much of it is reality. So Baidu is saying this, but see, that's why we have put the finally, you see here three different lines. Now will hit the roof. AI gains many betting on this outcome. Okay. uh, and then this is means that's just stable, means it will get just embedded and good success will prevail, there will be balance these things and all that, there will be exact, but this middle path never happens, because who will balance it, who will take the responsibility of balancing it, who has got the data to balance it? I mean, it's not that. And then see, if you look at the two extremes, so one is going high, and all the big companies like Google, OpenAI, Microsoft,
this SpaceX and this Elon Musk, all those people will talk about uh, very high. They are in this part, and then this Baidu is talking about this thing. So talking about middle path. So this is what the latest thoughts are going on. That which way it will go, the future only can tell us that what is in store in future. Now, see, biased. The data is biased. Data is biased possible because I'm taking Gandhamadan Hill, no, that, and then I have no choice. I'm taking from the jungles, and then the lot of data is prejudiced to the white people, prejudice to the affluent people. So those datas are more. So criminal identification, criminal patterns. So black people will come out as more probable criminals like this. So basically, bias is coming because my ultimately I'm putting mathematics on the data, and that data is public data, public and private, whatever. This data is biased, and the algorithms also this is for algorithmic bias, and people are talking about algorithmic discrimination. We heard about income discrimination, wealth discriminations, educational discrimination, intellectual discrimination. Now we're talking about algorithmic discrimination. This is a new word coming into different discussions in the through machine learning. And it's going for digital divide. Digital divide is the trillions of millions of people. Now everybody is not up to it, so we'll take it and we'll be left behind. Yeah, left behind. So this is a human story here. That whether it will create further digital divide in the economics level, in the poverty levels, and all those levels and all that. How much transparent it is they're saying there's a black box. Nobody knows what it will spit out. So it's a parrot, stochastic parrot. It's a Taggart's poem of Tota Kahini, like this. That it is fed enormous amount of data, but it is not able to digest it. So explainability, okay, fine, trillions of neurons, activations, weight randomizations, back propagations, refining the weights, then finally uh, putting it into a nonlinear activations functions and activating the next neurons and other stuff. So this process is going on through trillions of neurons in a very, very fast manner, efficient manner. All that is fine, but for what? Who knows that everything is right in the statistics? We have put the statistics, as we said. It's all probability game. And then this is the probability of the next word. Yes, it's the word I have to say. This is the probability of the next word. So what is happening inside the neural network? Even you listen to the Nobel laureates, they are also saying that this is going beyond our hand, almost like so explainable. But at the same time, you can say that who can explain our human brain also? We are trying to mimic it, but the thing is that who can predict ours also? So this bias factor, transparency factor, explainable black box kind of digital divides, so these are kind of really concerns about the artificial intelligence. Now AI singularity, you know that cosmos singularity is that finally one singularity, that's Stephen Hawking and all that. You heard about it, that big bang theories is coming from singularity. And then even this um, black holes and other stuffs and all that. So they talk about, see, that finally it will vanish into the this thing. So I mean that singularity word has been hired from that space. So it's a hypothetical idea that it will eventually surpass the um, human intelligence. And our Nobel laureate is betting on this. He's saying in next 5 to 20 years time, uh, this intelligence, first of all, is almost going into black box, and then enormously exponentially it is increasing. So we won't have control. We won't have control that where the chemical weapons will be put,
where the chemical weapons will get injected, and like Frankenstein, it can shoot you out. And then like human is erratic, like we are erratic. And that's why criminals, they took place, that every time the logical action does not happen, illogical actions also happen. So if the person is so smart, so he can become easily a villain also, and he can outsmart his own creator, and then can be dangerous for the humanity, which Elon Musk is talking about, that it is a dangerous, and then it will lead to us, it will vanish our civilizations. So these kind of talks are happening, and it is not to be taken in a very light sense, because we just few days back we heard about Willow, that computer, that quantum chips, that computing power, which is so much big, like so many, some 10 to the power 25 years of history, that can be in 7 minutes, 5 minutes. I mean, all this basically computing power, enormous powers and all that. So these enormous powers might overtake our these things. This is a small, by McKinsey some time back, I think 1 year back, they made a survey of basically, that how many people we survey, that who wants to do this kind of wearable technologies. So 64% said I don't need this. 35% saying yes, I need this. And how many of you want to wear a high headset and go into the virtual world? So do you see 66% saying no, they're scared. So wearable also, they're scared. Now these also, even self-driving car, 48% people say no, I don't need it. And this happened in America and Western countries, not in India. In India it would be 99% more than that. So basically, with this, here this right talks about the actual need in the society, that how much of we need and how much we don't need. So here, for example, machine is the last invention. So there are positive and negative words. Positive and negative words. It's not that also, Andrew, and he's talking about that it is just like electricity is the enabler of the industrial revolutions and other stuffs, and everywhere, so all kinds of electricities. So similarly, AI is he's comparing it with the electricity of this particular age. Okay. And then software is eating the world, but AI is going to eat the software. Now at this Amazon head, he will be talking golden age, he will be talking about these things. And Stephen Hawking, who is the more brilliant than him, the development of full artificial, he's talking about general artificial intelligence, not narrow intelligence. He's talking about the end of the human race. Okay, so it's not that everything is not really serious, it's serious also, and it all depends on. So here I'm coming to some kind of regulations means that how who will regulate it. Now there are many criticisms of regulations also, like, see, if you try to regulate it too much, then finally you just stop my progress and my innovations, and you are giving the excuse of very challenging and complex implementations, and over regulation you will do, and it will create unintended consequences and all that. It will create a fading of all those enthusiasms and other stuff, but mitigating social and economic impact and safeguarding human rights and safety and ethical use of artificial intelligence. See, I just listed a few, like European Union, United States, China, Canada, including India, Japan, UK, and all that. There are some kind of different discussions happening, some kind of drafts are getting prepared, how to do some kind of laws. Now again, recently I was going through one Bill Gates one, again was available in Bill Gates was talking about nuclear treaties. It has to be like nuclear treaties and other stuffs. But then again, I'm telling you that really, can you control that who will see, who will not cross the border, and who will not, whom you'll stop it, and then people will come out from this venture, that venture, and then who will alert the terrorist,
and who will alert the all those kind of spammers, and who will alert all those kind of villains who are hackers. So, and then all kinds of nonsense, so which is not really deserved in the society, but who will control it? Yes, some regulations are going to happen, started happening also, but implementation is complex, and it's quite challenging. Anything, see, innovation is good, and but at the same time we have previously seen one slide that finally what happens, see, finally, this kind of see our creativity, and then critical thoughts, you see the emotions, empathy, uh, and then this famous dialogue of that one machine can do the work of 50 ordinary men. I mean, it's just 50 now, it is 50 billion. Now no machines can do the work of one extraordinary man like Einstein or Stephen Hawking and Darwin and Galileo. in fact in fact, you will see also in the, if you search it, that Elon Musk was talking about Galileo test to be done for this any particular artificial intelligence, whether how much it is innovative and contributing to the fundamental research, and which is needed for the society. The societal context is coming in the picture, and you are from Ramakrishna Mission, Vivekananda's philosophies and other stuffs and all that. This finally the society is important, not only technology. So the whether how much the technologies will be helping the society, so how much it will be going into the this thing. So like Tagore's Tota Kahini, stochastic parrot. So the whatever the probabilistic these things and the data it has read, it can only speak that. It will not get any extra intelligence. So then Stanford AI lab director is also talking. What's really important is what Maharaj also told in the very beginning in the session today. That what's really important is putting humanity at the center. So I don't have to lecture on this, because Ramakrishna Mission knows much more than me about what is called the humanity angle of everything, of our educations and all that. So basically, this is what, like, police facial recognition. So these are some sensational these things. Black people, racial discriminations, and provide racist kind of health informations, and then quickly author 100 blogs. It has actually passed the some MBA exams and law exams, ChatGPT. Then 2024 voters, the tsunami of disinformations, and then the voice cloning were very dangerous. And then you see AI will disrupt jobs, impede privacy, and concentrate power in a few big corporations like Google, Microsoft, OpenAI, Facebook, Amazon. So, and who can refute it? That is the picture. So how can common people and society also benefit out of it? So that is a very pertinent question. So here you see, quite interesting, the Mountains of Madness, the H.P. Lovecraft, the American novelist. So Mountains of Madness, that there are I think 8 or 10 limbs of this extraterrestrial animal. But so this is talking about that this can be dangerous to the human civilization. So as pre-trained jailbreaking chat GPT. See what you see when you go to the chat GPT interface, you are seeing here where you see a smiley. So the pre-trained GPT model, then it has been supervised, the fine-tuned, and then finally it has gone through the human feedback, RLHF, reinforcement learning to human feedback. So that has gone that finally smiley. So it is giving a human interface with you. But jailbreaking will stop that. They will bypass these two, and then will directly take data from the pre-trained the GPT model itself. So that is called jailbreaking, and then this also came in the message. You see the defeats the people are coding, and then that is jailbreaking the artificial intelligence and getting into the actual Shogot. This is the Shogot animal extraterrestrial in the Mountain of Madness novel.
and so that it is penetrating the so-called will come in the picture. So this is my last slide. So basically, so finally I'll put this to all of you that science and ethicists, they are pondering about how do we measure AI systems true intelligence. তো এই সিস্টেমটা ইন্টেলিজেন্স ঠিক মতো করছে কিনা কে মেজার করবে, কিভাবে মেজার করবে? আর হচ্ছে এআই আমাদের মাইন্ড এবং আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড, আমরা মাইন্ড অ্যাপ্লাই করি এবং আমাদের যে ওয়ার্ল্ডের সাথে যে এক্সপিরিয়েন্স তার থেকে আমরা শিখি, এই হিউম্যান মাইন্ড এবং এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড এটাকে কি সিমিউলেট করতে পারবে? এবং এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের নার্ভের যে পারসেপশনস, সেই পারসেপশনগুলোকে মিমিক করছে নিউরাল নেটওয়ার্কের মধ্যে এবং তার মধ্যে থেকে প্যাটার্ন খুঁজছে, তা প্যাটার্ন খুঁজছে। সো এবং তার মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেই মানে যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আমরা সেখানেই শেষ করছি। সো মোর ইউজফুল, ট্রাস্টওয়ার্দি, ট্রান্সপারেন্ট, সেফ, হাউ ক্যান আই লার্ন টু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার ওয়ার্ল্ড, আওয়ার ভ্যালুজ, আওয়ার ইন্টেনশনস, অ্যান্ড ক্যান উই ডেভেলপ দ্য সাইন্টিফিক টুলস, মানে আন্ডারস্ট্যান্ড এআই। তা আমরা তো অনেকগুলো লিগাল রুলের কথা বলছি, কিন্তু ক্যালিব্রেশনটা কে করবে? সেরকম কি কোনো ক্যালিব্রেশন করা যাবে যে পার্টিকুলার এই জিনিসটাকে প্রমোট করা হবে কি হবে না? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা তো গ্লোবাল বিভিন্ন কান্ট্রিজ, এবং বিভিন্ন কান্ট্রিজ তো একজন আরেকজনের কথা সবসময় শুনে চলে না, কখনোই শোনে না, এবং বিগ মাসেলস রয়েছে। তা কাজেই সেটাকে কি করে কন্ট্রোল করা হবে? তা that is a great question. So this is in general my this thing. So this is here I stop also. So if you want to ask any questions, so I am here. So I've tried to finish it off in the scheduled time itself. So this is almost going to be 9 o'clock now. So any feedback from any of you? Hello, all of you will remain silent. Hello, anybody from the Ramakrishna Mission, Vidyamandir? So আমাদের টকটা শেষ হয়েছে, so you want to just conclude it? Yes, sir. I have no questions, sir, regarding this, and you have properly discussed all of things. Thank you, sir. Okay. So can we close this call now? Yes, sir. Yes, sir. You can. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Yes. Thank you very much. Yeah. Okay.